Sehr geehrte Sviatlana Tsikhanouskaya, sehr geehrte Renata Alt, sehr geehrte Sabine Adler, sehr geehrte Mitglieder der nationalen Parlamente, verehrte Gäste, liebe Freunde. Ich freue mich sehr, Sie im Namen der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit zur diesjährigen Rede zur Freiheit begrüßen zu dürfen. Die Rede zur Freiheit ist für uns jedes Jahr eine wichtige Gelegenheit, um uns zu vergegenwärtigen, wie es um die Freiheit in der Welt steht. Diese Rede zur Freiheit gibt Anlass, denjenigen Ehre und Würdigung zu erweisen, die die Freiheit verteidigen. Gleichzeitig gibt uns die Rede Anstoß, um über unseren eigenen Beitrag zur Förderung der Freiheit in der Welt nachzudenken. Heute findet der sichtbarste Kampf für die Freiheit, meine sehr geehrten Damen und Herren, direkt vor unserer Haustür statt. Die mutigen Frauen und Männer der Ukraine kämpfen jeden Tag für unsere freiheitlichen Werte. Sie sind bereit, ihr Leben für Freiheit und Selbstbestimmung zu geben. Dafür verdienen sie unseren größten Respekt und unsere unverbrüchliche Unterstützung, sowohl politisch wie militärisch. Die Freiheit wird aber auch andernorts verteidigt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vielleicht weniger sichtbar in den Medien und dennoch gleichermaßen vehement von dem drängenden Wunsch getrieben, ein selbstbestimmtes Leben in Frieden und in Freiheit zu führen. Es war vor 2,5 Jahren, als die Menschen in Belarus aufbegehrten gegen ein brutales Unrechtsregime, das Menschenrechte und demokratische Werte mit Füßen tritt. Wie Sie alle hier im Publikum erinnere ich mich noch gut an die mutigen Menschen, allen voran die mutigen Frauen, die sich mit weißen Blumen bewaffnet den Schlägertrupps des Lukaschenka-Regimes entgegenstellten. Eine der prominentesten Stimmen in diesem Freiheitskampf ist heute unter uns Sviatlana Tsikhanouskaya. Sie haben sich ihre Rolle nicht ausgesucht. Vor ihrer Präsidentschaftskandidatur 2020 führten Sie, liebe Frau Tsikhanouskaya, ein ganz normales Leben als Englischlehrerin und Übersetzerin. Es war die offensichtliche Verachtung demokratischer Werte des Machthabers Lukaschenka, die brutale Willkür des Regimes, die Verhaftung ihres Mannes Sergei und die Gängelung und Repression gegen das belarussische Volk, die sie dazu bewegten, sich mutig an die Spitze der Oppositionsbewegung zu stellen. Liebe Sviatlana Tsikhanouskaya, ich darf Sie ganz herzlich in unserem Kreis begrüßen. Wir sind stolz und wir sind geehrt, dass wir Sie heute bei uns haben. Der Preis für Ihren Einsatz ist hoch. Sie selbst und Ihre Mitstreiterin Veronika Zapkala mussten ihr Leben in Belarus aufgeben und von den belarussischen Sicherheitskräften bedroht ins Exil fliehen. Ihre dritte Verbündete Maria Kolesnikova ist heute eine politische Gefangene Lukaschenkas. Liebe Sviatlana Tsikhanouskaya, Ihr Kampf für ein freies und demokratisches Belarus endete
nicht mit ihrer Flucht oder mit ihrer vorübergehenden Emigration ins Ausland. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen. Es ist ja eine systematische Strategie des Machthabers Lukaschenka, die Oppositionellen ins Ausland zu treiben. Der Wunsch nach Freiheit und Demokratie erlischt nicht an Landesgrenzen. Er lässt sich nicht wegsperren und er lässt sich auch nicht ins Exil vertreiben. Aus Litauen heraus setzen Sie sich weiterhin tagtäglich für die Freiheit ein, für die der Belarussen und für die der Ukrainer. Als Reaktion auf die unverhohlene Unterstützung Lukaschenkas für Russlands Krieg in der Ukraine haben Sie eine Antikriegsbewegung initiiert und Ihre Landsleute dazu aufgefordert, sich der russischen Invasion in der Ukraine zu widersetzen. Dieser Einsatz, dieser großartige Einsatz ist essentiell, denn Lukaschenkas Belarus agiert in diesem Krieg als verlängerter Arm des Kremls, als Aufmarschort sowie als Stützpunkt für Angriffe aus der Luft. Die Verbrechen an der ukrainischen Zivilbevölkerung nimmt das belarussische Regime dadurch billigend in Kauf. Ob freiwillig oder vom Kreml erzwungen, sollen in Kürze russische Atomwaffen in Belarus stationiert werden. Diese Bedrohungen, die vom belarussischen Territorium ausgehen, richten sich an uns Demokraten und insbesondere an unsere Verbündeten Polen und Litauen, die beide die belarussische Demokratiebewegung maßgeblich unterstützen. Und ich darf bei dieser Gelegenheit auch den belarussischen Botschafter hier begrüßen. Entschuldigung, nicht den belarussischen, ich habe mich wirklich fürchterlich versprochen, den litauischen Botschafter. Selbstverständlich. Wenn wir den Krieg in der Ukraine beenden wollen, müssen auch wir Belarus mitdenken und die demokratischen Kräfte, die Sviatlana Tsikhanouskaya repräsentiert, unterstützen. Aus diesem Grund möchte ich Ihnen allen heute hier zurufen, unsere Unterstützung und Solidarität gilt dieser Tage zu Recht der Ukraine. Aber sie darf dort nicht enden. Ein freies Europa braucht ein freies Belarus, genauso wie eine freie Ukraine, meine Damen und Herren. Denn Putin und seine Marionetten wollen ein ganz anderes Europa. Und das ist gewiss keines, das uns gefallen kann. Allzu lang haben wir geglaubt, das müssen wir freimütig einräumen. Allzu lange haben wir gerade in Deutschland geglaubt, dass man um der regionalen Stabilität willen mit Diktatoren wie Lukaschenka oder Putin zusammenarbeiten kann und vielleicht sogar zusammenarbeiten muss. Allzu zögerlich haben wir auf die menschenverachtende Politik des russischen und des belarussischen Regimes reagiert. Wir müssen unsere Lehren aus dieser verfehlten Politik ziehen und noch bestimmter für unsere Werte eintreten, als wir das bisher getan haben. Und zwar vor allem auch dann, wenn diese Werte unter Druck geraten. Das sind wir den Menschen in unseren östlichen Nachbarstaaten schuldig, vor allem in Belarus und der Ukraine. Mit dieser Botschaft, meine Damen und Herren, möchte ich schließen und ich freue mich jetzt, Sie, liebe Sviatlana Tsikhanouskaya, hier willkommen zu heißen und Ihre Rede zur Freiheit zu hören.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Honorable guests, dear friends, representatives of Friedrich Naumann Foundation. I will be speaking today about something that is very dear to my heart, freedom. The fight for freedom is often romanticized. We all remember the beautiful pictures of mass protests in Belarus, when hundreds of thousands took to the streets. We remember fearless women on the front line on their journey to victory. However, there is another, darker picture of the struggle, because the road to freedom is paved with pain, tears, and suffering. It's hard to be optimistic when you know that at this very moment, one of your friends is being tortured by the KGB, and that another might face the death penalty for opposing the dictator. It's hard to be optimistic when your friends had to flee the country they love. And it's hard to stay optimistic when you have to explain to your kids that their daddy has been sentenced to 19 years of prison just because he dared to challenge the dictator. Yes, it is hard, but this pain and hardship will not stop us from doing the right thing. Indeed, these hardships have become part of my motivation as well. When I wake up every morning, I think about those in prison and ask myself, what can I do today to help set them free? Belarusian human rights defender and Nobel laureate Ales Bialiatski rightly noted, it just so happens that people who value freedom the most are often deprived of it. And Ales is a living example of this. He had been working for democratic change in Belarus for 3 decades. For this heroic work, last month, he was sentenced to 10 years. Ales knows that in dictatorships, freedom is never given. It must be fought for and won. And freedom is not guaranteed forever. It can be stolen in the blink of an eye. Belarusians have been denied freedom for so long that they have almost forgotten what it feels like to be free. Here in Berlin, in the city of politics and passion, you know how fragile freedom can be. This city has seen the best of humanity and the very worst. It has witnessed suffering and destruction. But it has risen again, reinventing itself in its quest for justice, for progress, and for freedom. I remember my first time in Berlin. I went straight to look at the Berlin Wall, a place where the will of people led them to tear down their prison wall. It is the place where good triumphed over evil. And it gives me hope that the good will triumph in Belarus as well, and we will tear down the wall too. Dear friends, the journey that has brought me here might sound unreal, but I can assure you it is not. Before 2020, my life was just like the lives of many Belarusians. I was just another ordinary person
a loving mother and dutiful wife. Living in the south of the country close to Ukraine, which was badly affected by Chernobyl. Along with other children, I was lucky to be invited by charity organizations to Ireland. I arrived into the warm embrace of a wonderful family. They opened their hearts and gave us, Belarusian kids, a new sense of freedom. Later, as a mother, when I learned that my son was born with hearing difficulties, I stopped work and became a stay-at-home mom. I worked to find out a solution for my child. I was just doing what millions of mothers do, looking after their own. My life was ordinary, but my country was not. It is run by a cruel dictator, Lukashenko, who came to power almost 30 years ago. First, he changed the constitution, then dismissed the parliament, gradually took control of the media and suppressed all dissent. I wasn't thinking about the kind of country I was living in. I couldn't see the walls closing in and our country was turning into one big prison, where even whispering the word freedom can land you in jail. In 2020, my husband Sergei decided to challenge Lukashenko by running for the presidency. Lukashenko ordered the secret police to lock him up, along with every other political opponent. But as so often with the regime, they overlooked his wife. That often seems to happen with women. To support my husband, I decided to run for the presidency in his place. As a joke, they registered me as a candidate. The dictator didn't think that a woman would have a chance. He said, "Our constitution is not for a woman." Unfortunately for him, I won. We won. For a brief moment, we felt total joy and freedom. And as you also know, the dictator couldn't accept defeat. Over the next few days, the streets of Minsk and other cities were flooded with people. Hundreds of thousands marched to protest against the stolen election. It was a turning point. "We are born," said one of the signs of the protests. We were reborn as a nation and as a people. It was a remarkable, peaceful uprising of the ordinary citizens. We chose freedom over tyranny, truth over lies, and light over darkness. I will never forget those beautiful women with flowers standing in defiance in front of the armed brutes hiding in their black balaclavas. I will never forget the sight of that lone woman, Nina Baginskaya, defiantly waving her flag in front of policemen. And actually, they didn't know what to do. Each day, they would confiscate her flag and detain her, a 73-year-old lady, only to see her the next day, fearless and brave, waving a new flag in front of them. The terror was unleashed later was merciless. Thousands were detained, tortured, beaten, humiliated, and raped in prisons. People were held for days without food, water, or medical treatment, deprived of sleep in overcrowded cells. They suffered endless interrogations. People with broken legs and bullet wounds were begging for mercy, but the regime's henchmen laughed at them. "Tsikhanouskaya will not help you now." This living nightmare in the heart of Europe continues to these days. Hundreds of thousands of Belarusians had to flee repressions.
Just like those heroic escapes from East Berlin, people risked their lives to live. Across rivers and swamps, through forests and checkpoints, people would pay any price for the chance to be free. It wasn't their choice to leave their country. It wasn't mine either. In a small room in a government building, I was threatened by a KGB officer. I was told that I had to leave or I would never see my children again. A few hours later, they took me to the Lithuanian border. And Lithuania welcomed me, and it's been my second home ever since. The regime hoped to get rid of me, but I continued my fight in exile. I represent Belarus on the international stage, doing my best to help all those on the ground who continue the fight. Hundreds of NGOs and media who were chased out of the country by the regime continue to do their work in exile. We all share the same dream, to return home to our beloved Belarus. From outside, it might seem that the dictator won. Obviously, you can't see the beautiful protests on the streets anymore. It became too dangerous. For any sign of disobedience, you can be jailed by 10, 15, or 20 years. The protests went completely underground, and people still find their way to keep the regime in stress. But the level of repression shows the vulnerability of the regime. It didn't manage to turn the page and take the situation under control. It has to increase repressions because it understands when repressions stop, thousands of people will come to streets again. I must admit, sometimes I also have moments when I am frozen with fear and frustration. In these moments, I think about my husband and thousands of political prisoners. They are behind prison walls. But within their deep Belarusian souls, they are free. And one of my greatest inspirations is Maria Kolesnikova. You probably remember her for her endless optimism and red lipstick, which she wore at every rally. Today, she is celebrating her 41st birthday. It's her third birthday behind bars. She was sentenced to 11 years. But prison didn't break her. She still smiles and uses her red lipstick. It is her own protest against the regime's brutality. She is stronger than all the policemen. They must hate that. We all hoped that our victory would come faster. Now we realize that our fight for freedom is not a sprint, it is a marathon. And we must be patient but consistent, because those people behind bars and prison walls are counting on us. My husband Sergei once sent me a poem from the prison. He wanted to address those who are losing hope. I recently found out that there are those who are tired. It is easy for me to imagine how hard it is for you. If it seems that you are deprived of everything, look out the window. Look out the window. And look at us, those who are in prison now. Our windows are behind bars, and we see nothing. Whilst they are locked up and suffering, we shall never stop fighting for Belarus, for our dreams and for our hopes, and for the liberation of all our freedom fighters.
Ladies and gentlemen, tyranny is like cancer. Unless it is completely removed, it returns and is more aggressive than before. After Lukashenko stole the elections and unleashed terror against Belarusians, he became more and more bold. When he saw such cautious reactions from the West, he threatened European security by hijacking an airplane. Then he orchestrated the migrant crisis on the border with Poland and Lithuania. And now he has enabled Putin's invasion of Ukraine. Lukashenko hoped that the Russian-Ukrainian war would take attention away from Belarus' internal situation, that he would stay in power forever. He also knows that without Putin, he would not survive a single day. That is why he allowed Russian troops to enter Belarus and fully supported Putin's assault. Last year, on February 24th, we woke up to a new reality. Despite the will of people, Belarus has become the launch pad for Russian tanks and missiles. For 8 months in a row, every week, Russian rockets were launched from our territory and killed innocent Ukrainians. Putin wanted to make Ukraine just like Belarus today, a fully controlled puppet state with the weak and submissive government. But in contrast to Lukashenko, who bowed down to Putin, the Ukrainian government and the people stood up to defend their country. The whole world is inspired by Ukrainians' determination. 1 month ago, both dictators announced their plans to deploy nuclear weapons in Belarus. If it happens, it would make 9 million Belarusians hostages of 2 criminal regimes. And it would create the source of constant threat for Ukraine and Europe and beyond. But the worst part of it would secure Russian control over Belarus for years, and we must not allow this to happen. In 2020, we were fighting for free and fair elections. Now, we are fighting for our sovereignty and the very existence of Belarus. The fates of Belarus and Ukraine are intertwined. There will not be free Belarus without free Ukraine, and there will not be safe Ukraine without free Belarus either. As Ukrainians fight every day for their freedom, I'm proud to say that Belarusians are fighting alongside them. Hundreds of Belarusian volunteers are fighting in Bakhmut and other Ukrainian cities. They have fought and died while defending Ukraine and freedom. They know that liberating Ukraine, they also liberate Belarus. But the fight goes on in Belarus too. Many activists in Belarus are joining the partisan movement. Belarusian partisans continue to sabotage the railways and slow down Russian troops. They ensure that the Russian army will never feel safe on our land. Belarusians have also created a network of volunteers to observe troop movements and report them to the Ukrainian army. Every month, despite brutal repression, Belarusians show their defiance and courage. They pay a big price for that. On average, 20 people are detained every day for the anti-war and anti-regime protests. For example, a man was sentenced to 5 years for donating 20 euros to Belarusian volunteers fighters in Ukraine. Before that, he was interrogated by the KGB and tortured. Danuta Peladnya, a young, gifted student, was sentenced to 6.5 years for sharing a message criticizing Putin's war against Ukraine. Instead of enjoying her youth, she now has to suffer in jail. Or take the story of Vital Melnik, the father of a little child, who was sentenced to 13 years.
He disabled the railway signaling system and prevented Russian soldiers from shooting Ukrainians. For that, Belarusian police shot him in the knee joints and dragged him from his family. Belarusians clearly showed that they stand with Ukraine and don't support the war. That is why it's important to separate. It is Lukashenko's regime that supports Russian genocidal war, and not the people of Belarus. I know that here in Germany there is a discussion on the ways we need to help Ukraine. I think it is simple. I believe that we have to give Ukraine everything it needs to win the war. And free Belarus will be the great help to Ukraine and the strongest sanctions against Putin. Dear Excellencies, what bothers me a lot is the question of how we came to where we are and what we can do differently now. How could we allow such tyranny in the 21st century? This should be the era of economic prosperity, digital democracy, and free trade. How could we allow this tyrant in front of the eyes of the entire world to illegally seize power and terrorize his neighbors and the entire continent? How could we have been so powerless to allow him to decide that he could easily tear off the part of another country? I will try to answer these questions. I think we didn't learn from lessons of the past. We didn't learn the lessons that city has to teach us. We didn't learn to separate good from evil. We are too focused on solving domestic problems while the cancer of tyranny was growing in the neighborhood. The policy of Western democracies began to turn from values-based to interest-based. In the race for short-term gains, we forgot about what brought us together in the first place. We forgot that everything in this world is interconnected. It is like butterfly effect. When we let the small evil prevail, it grows into much greater evil. The fight for freedom is a global one. We cannot win it alone. Democracy wins when we all stand together and confront tyranny, no matter where or when it appears. If we give in to dictators and allow them to terrorize their people, they will go on to threaten their neighbors and then the whole world. This is what happens in Belarus. Politicians often try to close the issue, but not to solve the problem. And it is just delaying the catastrophe we have right now. We must remember that tyrants cannot be appeased or eradicated. They see any attempts to make a deal as a weakness, but democracies must show their teeth. The fight for freedom should take place non-stop and be our full-time job. It can't be done on weekends or in breaks between serious stuff. Freedom cannot be taken for granted. It must be seized by citizen engagement and active participation. Therefore, we must strengthen our democratic institutions and create working mechanisms that don't allow anyone to misuse and abduct our freedoms. What we see today is not just a fight between the good and the evil. It is also the fight between the past and the future. The evil past is trying to drag us back in times of Cold War, arms race, geopolitical conflicts. Back to the time when we were focused on big issues, but not on humans and individuals.
We should never forget that in the end, it's people and their lives that matter the most. Dear friends, standing here, I feel like I'm among friends. And I want all of you to become friends of Free Belarus today. I understand that no one will change the situation in our country for us. It is our task. But with your help, it will be faster and easier. I call on you to continue to support Belarus and Ukrainians' fight for freedom. By doing that, you are also defending Europe's future. So provide assistance to Belarusian freedom fighters who are on the front lines and in the underground. Support everyone who works for democratic changes in Belarus. This will be your contribution to security and democracy across Europe. Open your doors to those Belarusians who are fleeing repressions. People must know that they have friends here and a safe place to escape this nightmare. Express your solidarity. Even small messages of support and attention give people power to continue the fight for freedom. It can be a letter to a political prisoner or Belarusian flag in the window. Every action matters. Help us to bring the regime's thugs to accountability. They must know that each crime is being documented and will be punished. We must demand the tribunal not only over Putin, but also for his puppet, Lukashenko. We must stop impunity. We don't seek revenge, we seek justice. Just as you brought down the wall here in Berlin, I know that we will bring down the walls that imprison my husband and so many others. Walls are built to stop us from moving freely, but they cannot imprison our minds and our desire for freedom. Belarusian athlete Alexei Kudin, who was recently released from prison, said about his imprisonment, "Spiritually, I have become even richer and stronger. They believe they put me in prison, but in fact, they only strengthened my faith in the righteous fight for freedom." I truly believe that Belarus will become a success story, a precedent, an example for others to be emulated. It's not enough to defend democracy. We need to advance democracy. We need to live democracy. We owe the next generation an inspiring narrative of successful Europe. Europe free of tyranny and oppression. And I would like to end this speech as it began, with a quote from Олесь Беляцкий. "I have faith because I know that the night ends and the morning light comes. I know that what pushes us forward tirelessly is hope and a dream." Thank you. Sehr geehrte Damen und Herren,
Vielen Dank, liebe Sviatlana Tsikhanouskaya, für diese wirklich wundervolle Rede. Ich bin sehr gerührt, wie wohl viele hier in diesem Saal. Und ich möchte dennoch eine Frage stellen, die Sie ein bisschen angerissen haben, aber die noch nicht beantwortet ist. Wie sind Sie am 24. Februar 2022 aufgewacht? Was ging Ihnen als erstes durch den Kopf? So. You know, I have been studying German language for... Yeah. I think you should use your headphones and yeah. What did you think on the very first day of the war? Would you repeat the question? Yeah. What did you think on the very first day of the war? So I met the first day of the war when I was in Paris with official visit. You know, I remember how I myself persuaded governments of other countries that the war can't start. You know, it's not normal. You know, it's not rational. But I was mistaken, as I think millions of other people. It was such a shock for myself. You know, I couldn't believe that the war has started, and moreover, that the first missiles have been launched from Belarus, that my country became co-aggressor in this war. And I remember how I started to realize that Belarusian people immediately became from heroes and fighters to co-aggressors. And I remember how it took us rather long time to explain people of different countries that it is Belarusian regime that is responsible. It's not Belarusian people. And actually, Belarusians proved this. Despite the repressions, year-and-a-half repressions in our country, Belarusian people went to the streets. People knew that they will be detained for their anti-war position, but they did this to show that we are not a regime, we are not Lukashenko. And immediately this partisan movement emerged that sabotaged railways to slow down Russian equipment going from Russia, you know, to Ukraine. And since then, not only those who have been opposing to the regime, but also those who are opposing the war became enemies of this regime. And yeah. Did you have the fear that Europe and the world will forget you as Belarusians about the war against Ukraine? Of course, since the war in Ukraine has started, we feel less attention to Belarus, but we fully understand this. It's our task as Belarusians also to attract as much help and assistance to Ukraine as possible. Because, as I said in my speech, the fate of Belarus and fate of Ukraine are intertwined. Because without free Ukraine, there will be no free Belarus, but also vice versa. Of course, we help Ukrainians as much as we can, being ourselves in awful position. Despite of huge level of repression, people on the ground collect information about presence of Russian troops in Belarus. We have so-called people's intelligence in our country who make pictures of Russian equipment, of Russian soldiers, and send this information to Ukrainian army. People know that for these pictures they might be detained and sentenced to years in prison, but people feel that it's their obligation. Our Belarusian military volunteers are fighting shoulder to shoulder with the Ukrainians. They are defending Ukrainian land. People who fled Belarus because of repressions, who actually refugees themselves, started to help Ukrainian refugees immediately, because we understand what it means, you know, to grab your child, grab one bag, and
leave your country, leaving everything behind you. And of course, since then we are advocating for Belarus, but not for advocating for Ukraine. But of course, it's my task, my obligation to keep Belarus high on the agenda as well, because we have to understand the role of Belarus in this crisis. Belarus is part of this crisis, and this crisis should be solved in complex. So I ask all the governments, don't leave Belarus for one day later. Sometimes I hear, so we have to deal with Ukraine and we'll return to Belarus later. It might be too late. Renata Alt, als Bundestagsabgeordnete, als Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, wie ist denn das möglich? Haben Sie überhaupt eine Idee, wie man Belarus auf der Agenda halten kann im Angesicht von diesen riesigen Gegnern, von diesem Gegner, über den wir noch mal sprechen müssen? Es ist ja eben jetzt nicht mehr nur Lukaschenko, es ist jetzt Putin, es ist nicht mehr ein Regime, ein vergleichsweise überschaubares Regime in einem Land mit 9 Millionen Einwohnern, sondern dieser riesige Aggressor an der Grenze, der über die Grenze schon gekommen ist und halb Belarus schon besetzt hat. Also wie kriegt man das hin, dass man Belarus darüber nicht vergisst, gegenüber dieser wahnsinnig übergroßen Aufgabe? Als erstes ist es wichtig, sich an das Jahr 2020 zu erinnern, an die ersten Proteste und sich selbst Fragen zu stellen, haben wir damals genug getan, um diese Proteste zu unterstützen? Denn heute weiß jeder, hätten wir damals den Protestierenden in Belarus geholfen, Lukaschenko zu beseitigen, wäre es nie dazu gekommen, dass Belarus die Ukraine von Norden oder dass Belarus gemeinsam mit den russischen Soldaten die Ukraine aus dem Norden auch angreifen könnte. Daher ist es sehr wichtig, rechtzeitig die Aufmerksamkeit überall, insbesondere jetzt in den östlichen Ländern, Aufmerksamkeit dorthin zu richten, wenn die Bevölkerung vor Ort beginnt zu protestieren, denn es gibt immer gravierende Gründe für diese Proteste und die müssen wir rechtzeitig unterstützen. Das ist immer günstiger, als wenn es schon zu einem Krieg kommt. Jetzt ist es sehr wichtig, dass wir die Ukraine unterstützen, denn wie auch Sviatlana Tsikhanouskaya gesagt hat, die Existenz von Belarus und der Kampf der belarussischen Bevölkerung, auch der Opposition für die Demokratie und für die Freiheit, ist auch davon abhängig, ob Ukraine siegen wird. Wie wichtig es auch ist, die Aufmerksamkeit ist jetzt immer auf die Ukraine gerichtet, aber wir müssen die Aufmerksamkeit auch mit solchen fantastischen Veranstaltungen, unter anderem auf die Opposition in Belarus richten. Deshalb ist es sehr wichtig, Sviatlana Tsikhanouskaya, Herrn Latuschka, allen Oppositionellen die Möglichkeit zu bieten, ihre Stimme zu erheben und auf die Situation in Belarus aufmerksam zu machen. Wir im Deutschen Bundestag haben auch andere Möglichkeit. Wir haben das Instrument des Programms Parlamentarier schützen Parlamentarier und auch im Rahmen dieses Programms ist es wichtig, Patenschaften für belarussische Oppositionelle zu übernehmen. Ich würde gerne noch mal auf die Forderung oder Notwendigkeit zu sprechen kommen, tatsächlich Belarus auf der Agenda zu halten im Angesichts dieses Krieges. Sviatlana, wenn wir alle hoffen auf ein Ende des Krieges, wenn wir alle hoffen auf Friedensverhandlungen, ist es dann nicht auch unbedingt notwendig, Belarus mit auf diese Tagesordnung zu nehmen, zum Beispiel, wenn es darum geht, einen Truppenabzug, einen russischen Truppenabzug aus Belarus zu fordern? Wir sind glaube ich, in der öffentlichen Diskussion im Moment so sehr darauf fixiert, dass es ein Krieg immer noch Russland gegen die Ukraine ist, aber nicht, welche große Rolle auch Lukaschenko in diesem Krieg spielt. Of course, when discussing the future security architecture of our region, Belarus
Belarusian democratic forces should be at this table of negotiations, not Lukashenko's regime representatives, because there is no future with this person in our country. And of course, we can't underestimate the role of Lukashenko in this war. He has to share the full responsibility for his crimes against Belarusian people, crimes of aggression, migration crisis, hijacking of airplane, and the fact that Lukashenko's crimes is lack of attention, as I said in my speech, creates the feeling of impunity, for him. That's why it's very important to use all the possible mechanisms and tools of international justice, to bring Lukashenko and his perpetrators to accountability already now, to start investigations, to send signals that all the attempts, to suppress people or participate in the war will not be tolerated. Renata, eigentlich denkt man, es ist auch höchste Zeit, Herrn Lukaschenko mit einem internationalen Haftbefehl zu belegen. Gibt es etwas, was es befördert? Ist es möglich für die Bundestagsabgeordneten, für die Regierung, diese Sache vielleicht ein bisschen zu beschleunigen? Es wäre wichtig, alleine personenbezogene Sanktionen auszuweiten. Knapp über 20 Personen zu sanktionieren, das ist zu wenig. Wir haben gehört, wie repressiv das System auch weiterhin vorgeht. Es gibt seitens des UN-Hohen Menschenrechtskommissars Volker Türk Beweise dafür, dass in den Gefängnissen gefoltert wird. Das heißt, gegen die Richter, gegen die Verantwortlichen für diese Repressalien wäre es dringend notwendig, personenbezogene Sanktionen zu verhängen und selbstverständlich auch einen Haftbefehl zu verhängen. Sviatlana, Sie haben gesagt, dass die Dokumente ja da sind, die Dokumentation für all diese Verbrechen gegen die politischen Gefangenen, diese Folter und so weiter. Sie haben ganz, ganz früh aufgerufen, ich erinnere mich noch sehr gut, im Herbst 2020 haben Sie aufgerufen, diese ganzen Verbrechen zu dokumentieren, in einer Datensammlung aufzuheben, aufzuarbeiten. Die Leute sind aufgefordert worden, beizutragen, all das, was sie als Zeugen erlebt haben, was sie auch erlebt haben von anderen Erzählungen, dass nichts von diesen Informationen verloren gegangen ist und eben tatsächlich die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden können. Wie sieht das aus mit dieser Dokumentation? Befindet sich das Material auf dem Weg nach Den Haag? Kann Den Haag damit arbeiten? Also der Internationale Strafgerichtshof? No, actually, the evidences of crimes of Lukashenko are being collected by the research organization as Dignity, supported actually by Germany as well. And in the UN Human Rights Council, evidences are also collected. I'm not the lawyer, and as far as I remember, there are no mechanisms now to bring these documents to ICC or ICJ because Belarus is not part of these mechanisms, but for example, there is such mechanism as universal jurisdiction. And there are victims of repressions in Germany as well, and several cases now under investigation here. So we ask you to be, the champions in this direction. Promote these issues, start more thorough investigation, and bring those who participated in the crimes against those people who are on German territory at the moment to accountability. And it will be signal for other countries to do the same. We have the same issues in Poland and Lithuania, I suppose, but so it's very maybe unusual mechanisms of justice. It's very difficult, to promote, but we, start work on this mechanism more thoroughly. Wir haben jetzt auch die Phase, dass in Belarus mit der Erlaubnis von Lukaschenko Nuklearwaffen, Atomwaffen
aufgestellt werden sollen. Die Entscheidung ist gefallen. Die beiden Diktatoren haben sich verständigt darüber und brechen damit einmal mehr das Budapester Abkommen, das eben eigentlich gesagt hat, 1994 die Atomwaffen raus aus Belarus und Sicherheitsgarantien. Jetzt haben wir von all dem überhaupt nichts mehr übrig. Frau Alt, was kann man machen? Was kann die deutsche Politik machen? Was kann die Europäische Union machen, um mit diesen Atomwaffen nicht einfach umzugehen, also sie nicht einfach hinzunehmen, sondern klarzumachen, hier wird erneut wieder ein internationaler Vertrag verletzt und das ist nicht einfach Alltag, ein Naturgesetz, dass Atomwaffen jetzt nach Belarus kommen und dort auch bleiben. Also wie kommen diese russischen Atomwaffen auch auf die internationale Agenda? Wie kriegt man die da wieder raus? Es sind taktische nukleare Waffen, also es ist eine pure atomare Einschüchterung, die hier versucht wird. Es ist wichtig, dass wir dagegen massiv protestieren. Man darf es nicht nur so einfach still hinnehmen. Und es ist weiterhin sehr wichtig, dass die Sanktionen, die gegenüber Belarus verhängt wurden, dass sie auch durchgesetzt werden. Ich habe kein Verständnis dafür, dass der UNO-Generalsekretär Guterres jetzt gerade versucht, diese Sanktionen durch die Forderung des Kali-Exports zu unterwandern oder zu unterlaufen. Da müssen wir dagegen halten und es ist wirklich dringend notwendig, hier auch die Opposition sowohl aus Belarus als auch gemeinsam eben die ukrainische Regierung auch gemeinsam mit der russischen Opposition zu unterstützen. Ich habe mitbekommen, dass der Berater von Volodymyr Zelensky sich zum Empfang von Sviatlana Tsikhanouskaya nicht besonders positiv geäußert hat in Bezug auf den Bekanntheitsgrad von Frau Tsikhanouskaya, dass er sie nicht empfangen möchte, weil sie unwichtig ist. Das ist ein Fehler, weil wenn, dann müssen wir alle Demokraten zusammenstehen. Dazu gehört auch Ungarn. Die Europäische Union muss Druck auf Ungarn ausüben, dass wir hier gegen Belarus, gegen Russland gemeinsam vorgehen und dass wir so etwas wie diese Aufstellung der nuklearen Waffen nie tolerieren werden und auch überhaupt keine Zusammenarbeit mit diesen Ländern. Sviatlana Tsikhanouskaya, Sie haben gesagt in der Rede, dass es nicht reicht, dass die Ukraine wieder ein freies Land werden kann, sondern dass Belarus es auch werden muss und dass Europa erst dann frei ist. Ich möchte ja jetzt nicht neunmal klug sein, aber gehört zu einem wirklich freien Europa auch nicht auch ein freies Russland dazu? Oder anders gefragt, wie frei sind wir denn alle, solange Russland dieses Land mit diesem Regime ist, wie es gerade ist? Belarus was always a European country, and Belarusian people have made the pro-European choice. And we want to be values-based country, a reliable partner to our neighbors. And it's evident that Belarusian people are against the war. You will never see on Belarusian streets this Z or V signs. You will never hear pro-war lozungs, in our country. That is why the context of Belarus and Russia differs. We have to understand that still most of Russians are supporting the war in Ukraine. We see these imperialistic ambitions among Russian population. And it means that Russia doesn't see no Ukraine, no Belarus as separate states who may decide their future themselves. That's why we are, both Ukraine and Belarus are facing the same
enemy. I don't want to say on behalf of Russia at the moment. You know, I'm here the voice of Belarus, and I want to underline that without free Belarus, democratic Belarus, there will be constant threat to our neighbors. There will be no peace and security in the region. Das kann ich sehr gut verstehen, aber Renate Alt, ich finde trotzdem, wenn wir über ein freies Europa reden, über ein sicheres Europa, dann ist die Aufgabe wirklich längstens nicht erfüllt, es ist noch nicht mal ein Ende irgendwie in Sicht. Wie frei sind wir, wenn Russland ein solcher Nachbar ist, der gerade ist? Wir sehen, dass wir jeden Tag um die Freiheit und um Menschenrechte kämpfen müssen. Dieser Kampf wird nie enden, und wenn man sich es anschaut, wie sich die Autokraten und Diktatoren bereits bei der UNO-Versammlung zusammentun und wie sie zusammenarbeiten, müssen wir begreifen, dass es 11:55 ist, dass wir, alle Demokraten dieser Welt, uns zusammen vereinigen müssen und die Demokratie und Freiheit weltweit verteidigen müssen. Es ist aber auch sehr wichtig, jetzt in Bezug auf die Ukraine zu verstehen, je schneller wir den Ukrainern helfen, die Souveränität aufrechtzuerhalten und die Eigenständigkeit, desto schwieriger wird es auch für Lukaschenko. Je länger der Krieg in der Ukraine dauert, desto stabiler wird die belarussische Regierung, und daher ist diese Unterstützung von Ukraine unglaublich wichtig, weil nur so können wir schnell auch der belarussischen Bevölkerung helfen. Sviatlana, es ist ungefähr 3 Jahre her, als sich Ihr Mann entschlossen hat zu kandidieren, als er seine Wahlkampagne begonnen hat, beziehungsweise überhaupt erstmal die Unterschriftensammlung beginnen wollte. Und er ist ja gar nicht weit gekommen damit, er ist ja sofort gestoppt worden, er war der Erste, der verhaftet wurde. Einen Widerstandskampf, einen Kampf um die Freiheit zu beginnen, das ist das eine. 3 Jahre weiter wissen Sie, wie schwer es ist, sowas durchzuhalten. Wie hält man das durch? You know, we Belarusian people don't have other choice only to win. Sometimes, you know, when I hear that, you know, politicians or diplomat, I don't hear it very often, but sometimes that we did so much, you know, we don't want what else can be done. You know, we imposed sanctions, we politically isolated the regime, so we used all the possible tools. And I answer, you have the right to say so, because it's not like your people, but we Belarusian people have to look for new opportunities, new tools, new mechanisms, and continue our fight, because we Belarusian people can't betray all those who sacrificed their freedom, their lives, to give us opportunity to continue. Those people behind the bars believe in us, they believe in you, believe in democratic society, believe in powerful countries, and they know, they have to know that they are not abandoned, they are not forgotten, that parliaments, government thinking about those people behind the bars, think about independence of our country, and support of Belarusian people, support of democratic countries, anger as well, give energy to myself, you know, to continue. You know, I always have a picture of my husband with myself, and in the moments of desperation, in the moments of frustration, I look on this picture and I remember why I'm here, why I should continue, and I'm doing this for him, for all of them, and for the future generation, and actually we are here doing this for the entire Europe.
Frau Eid, ich möchte gerne, dass Sie von einem Beispiel erzählen, dem sich vielleicht ja auch noch andere anschließen könnten, was nämlich Bundestagsabgeordnete ganz konkrete unternehmen, um den 1500 politischen Gefangenen, die immer noch in belarussischen Gefängnissen sitzen, zu helfen. Was unternehmen Sie da? Wir haben unlängst im Deutschen Bundestag eine deutsch-belarussische Freundschaftsgruppe gegründet. Es sind einige Kollegen hier anwesend, die Mitglieder dieser Freundschaftsgruppe sind. Es ist sehr wichtig, den engen Kontakt mit den Oppositionellen, mit den Politikern zu halten, um sich auch zu informieren über deren Notwendigkeit der Unterstützung im Exil und auch über die Situation im Land, wenn Sie Detailinformationen haben. Wir treffen sehr häufig eben Sviatlana Tsikhanouskaya auch auf bei den OSZE-Konferenzen und Kongressen, wo wir massiv, gerade als Abgeordnete, ich bin selbst Mitglied der Parlamentarischen Versammlung OSZE, wo wir immer unsere Stimme erheben, laut gegen Belarus und gegen Russland, wo wir uns für die Oppositionellen einsetzen. Und ich habe das Programm Parlamentarschützen Parlamentarier erwähnt. Ich selbst habe die Patenschaft für Sviatlana Kupreva übernommen. Sie war im Wahlkampfteam von Viktor Barbaryka, auch ein Präsidentschaftskandidat. Sie ist nach 16 Monaten Haft entlassen worden. Es ist wichtig, hier sichtbar zu machen, dass wir als Abgeordnete ganz genau beobachten, wie mit den Politikern in den Gefängnissen umgegangen wird, dass wir sehen, dass sie verhaftet wurden und dass wir das nicht hinnehmen werden. Es ist auch möglich, ich hatte die Möglichkeit, schriftlich Korrespondenz zu führen mit Sviatlana Kupreva. Man kann denen Mut geben, sie zu unterstützen, nicht nur jetzt mit belarussischen, jetzt auch mit russischen Oppositionellen. Das sind die Möglichkeiten, die wir haben und selbstverständlich dann auch in unseren Ausschüssen und in unserer Koalition dann auch Druck auszuüben, auch an das Außenministerium. Ich muss es ehrlich sagen, ich war nicht besonders erfreut, als ich von Herrn Latuschka letzte Woche gehört habe, dass ihn die Außenministerin nicht empfangen hat. Sie hat sich jetzt für die Gattin von Alexei Nawalny Zeit genommen. Es ist wichtig, sich auch für die Oppositionellen von Belarus Zeit zu nehmen. Es ist ein wichtiges Signal, ein wichtiges Zeichen, dass wir es ernst meinen und dass wir diese Oppositionsregierung, würde ich es nennen, bereit sind, tatsächlich intensiv zu unterstützen, denn sie setzen jetzt alles dafür, um die Freiheit und Demokratie auf dem europäischen Kontinent zu unterstützen. Und ich glaube, wir dürfen nicht auseinandergehen, ohne einmal daran gedacht zu haben, wie gefährlich das Ganze ist, auch für Sviatlana Tsikhanouskaya, die heute hier sitzt, in dem sicheren Berlin, jedenfalls, das uns hier so sicher erscheint. Lukaschenko hat die Gesetzgebung verschärft. Es ist ein weiterer Straftatbestand hinzugekommen, der mit Todesstrafe bestraft wird, nämlich sogenannter Hochverrat. Das heißt also, das ist ein wirklich großes Risiko, was Sie eingehen, was Sie auf sich nehmen in Ihrem täglichen Kampf. Und ich würde gerne diese eine Frage noch stellen. Können Sie mit dieser Angst leben? Wie gehen Sie mit dieser Angst um? Wie kriegt man sowas hin? I assume that I got used to this fear because since 2020 I haven't had a day without this fear. Fear for your children, for your husband, for your family, for people in prisons. You're not thinking about yourself, you are thinking about people. Yes, I understand that I'm in danger, all those who fled Belarus in danger, but those people who are in Belarus, who are fighting there, our political prisoners who are constantly humiliated and tortured in prisons, they are in the greatest danger. And this time when you don't have to think about yourself, you have to think about
the people who are suffering the most. We are more or less free in exile, and the governments of the countries where Belarusian refugees go, they I hope, understand the situation. They will not send Belarusians back to Belarus, because Belarus is not a safe country, and I feel the support of our democratic allies, support of our movement, of our cause, and I believe in you. I believe that you will not give up your fight for Belarus, for democratic changes. And when I feel the support, I become stronger, and I don't become fearless, but I'm trying to, not to live in this constant fear. Herzlichen Dank. Liebe Sviatlana Tsikhanouskaya, liebe Renate Alt, herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Liebe Sviatlana Tsikhanouskaya, liebe Renate Alt, liebe Sabine Adler, verehrte Gäste, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber es waren wirklich bewegende 1,25 Stunden hier, Sie, liebe Frau Tsikhanouskaya, zu sehen, zu hören, Ihren Mut, Ihre Kraft in einer ganz schwierigen Situation und auch Ihre klare Strategie, was Sie vorhaben und wie Sie jede Gelegenheit hervorragend eben nutzen, um Unterstützung für Ihren Kampf, für Freiheit, für ein anderes System, ein demokratisches System in Belarus zu werben und um Unterstützung hier zu werben. Und ich sage ganz deutlich, ja, hier sind Sie unter Freunden. Es ist wichtig, Freunde zu haben, aber es ist auch wichtig, sie immer wieder daran sehr klar und deutlich zu erinnern, was auch Freunde in schwierigen Situationen, wenn man sie braucht, tun können. Und das, finde ich, hat gerade noch einmal diese Gesprächsrunde sehr gut gezeigt, was im Parlament möglich ist, wozu wir rechtliche Regelungen gegen Verbrechen, gegen Kriegsverbrechen, eben gerade auch gegen Misshandlung und Folter in Gefängnissen haben, dass Sanktionen wichtig sind, aber sie auch ernsthaft sein müssen und dass es nicht nur darum geht, darüber zu reden, sondern alle Möglichkeiten zu ergreifen, tatsächlich etwas zu bewegen. Und liebe Frau Adler, liebe Frau Alt, ich fand, es war noch mal sehr schön, wie Sie genau auf diese Punkte dann auch hingeführt haben. Und meine Damen und Herren, in meinen Augen gehen wir doch heute von hier auseinander in der klaren Erkenntnis, Belarus gehört täglich auf die politische Agenda. Und deshalb haben wir auch Sie eingeladen, liebe Frau Tsikhanouskaya. Wir wollten gern mit unserer Rede zur Freiheit Ihnen genau so ein Forum geben, weil es wichtig ist, dass man von Ihnen hört, wie das tägliche Leben derzeit in Belarus ist, was die Menschen erleiden, dass viele Menschen in Belarus, in ihrer Heimat, mit ihren Möglichkeiten versuchen, die Ukraine auch durch Sabotageakte zu unterstützen, wenn eben dort wieder das Belarus-Gebiet genutzt wird, um dann auch die Ukraine anzugreifen. Und dass Sie sehr klar gemacht haben, dass wir trennen müssen zwischen Lukaschenka auf der einen Seite und seinen Leuten um ihn herum, die im Moment diese Diktatur brutal leben, und den Menschen in Belarus auf der anderen Seite, die zum Teil im Gefängnis sitzen, die leiden, die gefoltert werden, von denen man nicht weiß, wie sie das überleben und wo wir alle nur sagen können, wir müssen täglich auch darüber sprechen, damit durch Öffentlichkeit etwas Schutz auch für diese Menschen geschaffen werden kann. Denn das kann Öffentlichkeit leisten,
Gefangenen, Häftlingen, politischen Oppositionellen hinter Gittern ein bisschen Schutz zu geben, dass man sich dann vielleicht nicht traut, dass man sie noch schlechter behandelt mit ganz gefährlichem Ausgang. Ich hätte mir gewünscht, meine Damen und Herren, dass heute mal die hier zuhören, die von Verhandlungen mit Putin quasseln, jetzt zum jetzigen Moment, die jetzt sagen, wir brauchen einen Waffenstillstand. Wie soll denn hier verhandelt werden? Da ist keine Situation des Verhandelns, sondern das ist die Forderung nach Aufgabe. Und das ist das Allerletzte, was wir nicht nur nicht denken dürfen, sondern was eben nicht passieren darf. Und deshalb muss Belarus unterstützt werden. Wir müssen alles tun, damit die Ukraine eine Perspektive hat, ihre Souveränität zu erhalten. Und dann kann man irgendwann mal über Verhandlungen reden, aber nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Und Sie haben uns das, liebe Frau Tsikhanouskaya, noch mal ganz, ganz deutlich hier auch vor Augen geführt. Und Sie haben uns auch gezeigt, ja, es gab Versäumnisse. Das hatte Karl-Heinz Paquet auch schon in seiner Begrüßung gesagt. Ich glaube, heute mutet doch Nord Stream 2 an wie aus einer anderen Welt. Wir können uns auch heute überhaupt nicht mehr vorstellen, dass Nord Stream 2 bis zur letzten Sekunde betrieben wurde und jetzt noch darüber politische Auseinandersetzungen in einem nördlichen Bundesland geführt werden. Das ist doch Absurdistan, meine Damen und Herren. Und deshalb sollten wir lernen. Wir sollten lernen aus diesen Entwicklungen, dass man immer einen sehr klaren Blick haben muss und nicht einem momentan möglichen wirtschaftlichen Vorteil eben einer billigen Energielieferung dann doch den Vorzug gibt gegenüber einer klaren Haltung und Forderungen gegen einen autoritären Staat, gegen einen Diktator, der eben nicht die Menschen in seinem Staat im Blick hat, sondern dem es auch um seine Vorteile geht. Also, liebe Frau Tsikhanouskaya, wir sind bei Ihnen. Wir wollen auch Sie unterstützen. Die Friedrich-Naumann-Stiftung macht das mit ihren Möglichkeiten, auch mit Menschen aus Belarus, Journalisten, Anwälten aus vielen Berufen versuchen wir hier auch eine Unterstützung zu geben mit den begrenzten Möglichkeiten, die wir als politische Stiftung haben. Und wir werden darin auch auf gar keinen Fall nachlassen. Und wir werden alle Wege versuchen zu beschreiten, um immer wieder auch die Öffentlichkeit herzustellen und Belarus mit Ukraine und auch Russland auf die politische Agenda zu setzen. Und da haben Sie hier wirklich uns viel, viel hinterlassen. Und mit Ihrer wunderbaren Rede, da werden wir auch noch viel arbeiten können. Ganz herzlichen Dank. Und jetzt darf ich Sie noch einladen zu unserem Empfang oben im Geschoss und freue mich sehr, dass dann die Gelegenheit für Gespräche, für Nachfragen, für den Austausch besteht. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren und so zahlreich hier waren. Es kommt wirklich nicht bei jeder Rede zur Freiheit vor, dass auf allen Treppen gesessen wird, dass jede Ritze genutzt wird, auch stehend hier dabei zu sein. Das haben wir Ihnen, liebe Frau Tsikhanouskaya, zu verdanken.